Hi students, welcome to today's class. Students, in our last class we had discussed about a story. What's the name of the story? Yes, the woodcutter and the trees. The woodcutter and the trees. I think all of you read the story 3 times, isn't it? Okay. Students, today I am going to take test exercise of lesson 7. Take your test, page number 54. Okay. First exercise, choose the correct answer and complete the sentence. Choose the correct answer and complete the sentence. First question. The man wanted to cut down some trees. What's the question? The man wanted to cut down some trees. Two options are here. First option, to make an axe. Second one is to build a house. To make an axe. Second option, to build a house. The man wanted to cut down some trees. What's the answer? Yes. To build a house. To build a house. Okay. Second question. The man went to the hill to ask for. The man went to the hill to ask for. Yes. To ask for a tree. Two options are here. First one, a tree, and second, an axe. The man went to the hill to ask for. First, man poyadinayirunnu hill to ask for a tree. Next question. The trees decided to give the man a dash tree. The tree decided to give the man a dash tree. First option, big. Second option, small. What's the answer? It's small tree. The trees decided to give the man a small tree. Okay. Once again look. The man wanted to cut down some trees to build a house. Next question. The man went to the hill to ask for a tree. The trees decided to give the man a small tree. Okay, understood. Next, answer the following questions in one or two words. First question. What did the woodcutter want to build? What did the woodcutter want to build? Woodcutter എന്തുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു? Yes, a house. The woodcutter wanted to build a house. One or two words ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്. So just one word ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി. എന്താണ് ആൻസർ? A house. That's the answer. What did the woodcutter want to build? Answer, a house. Next question. Where were the trees growing? Where were the trees growing? Answer, on top of a hill. Where were the trees growing? എവിടെയായിരുന്നു ആ ട്രീകളെല്ലാം വളർന്നത്? Yes, on top of a hill. ഹില്ലിന് മുകളിൽ, on top of a hill. Next question. What did the woodcutter make with the trunk of the tree? What did the woodcutter make with the trunk of the tree? At first, trees gave a small tree to the woodcutter. എന്തിനായിരുന്നു? Yes, woodcutter അത് കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ട്രങ്ക് വെച്ച് എന്തുണ്ടാക്കി? Yes, a handle for his axe. A handle for his axe. What did the woodcutter make with the trunk of the tree? A handle for his axe. തൻ്റെ ആക്സിന് ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കി. Next, answer the following questions in one or two sentences. Sentence ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. Okay, first question. Why did the woodcutter need a lot of wood? Why did the woodcutter need a lot of wood? എന്തിനായിരുന്നു woodcutterന് ധാരാളം തടികൾ? Yes, answer. The woodcutter needed a lot of wood to build his house. The woodcutter needed a lot of wood to build his house. തൻ്റെ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വുഡ്കട്ടറിന് ആ തടികളെല്ലാം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Where did he go to get the wood?
Where did he go to get the wood? എവിടെയായിരുന്നു വുഡ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പോയത്? ആൻസർ, he went to the top of a hill to get the wood. He went to the top of a hill to get the wood. വുഡ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഹില്ലിന് മുകളിലാണ് പോയത്. ഓക്കെ, അവിടെ ധാരാളം ട്രീസ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, why did the trees give him a small tree? Once again listen, why did the trees give him a small tree? എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രീസ് വുഡ് കട്ടറിന് സ്മോൾ ട്രീ കൊടുത്തത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ആൻസർ, the trees gave him a small tree thinking that the woodcutter would go away and would not ask for more. Once again listen, the trees gave him a small tree thinking that the woodcutter would go away and would not ask for more. Trees gave him a small tree. എന്തായിരുന്നു? they thought that the woodcutter would go away. ആ സ്മോൾ ട്രീ കൊണ്ട് വുഡ് കട്ടർ അങ്ങ് പോകും, ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ട്രീ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല. ആൻഡ് വുഡ് നോട്ട് ആസ്ക് ഫോർ മോർ, ഇനി കൂടുതലായിട്ട് മരങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുകയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സ്മോൾ ട്രീ കൊടുത്തത്. The trees gave him a small tree thinking that the woodcutter would go away and would not ask for more. Okay. Next, page number 55. Match the person with the place of work. In column A, person's name. First one, doctor. Second, teacher. Third one, pilot. D, postman. In column B, first one, airport, then post office, then hospital, and the last word, school. Okay. Match the person with the place of work. ഈ പേഴ്സണെ അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടർ. എവിടെയാണ് ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ്? യെസ്, ഹോസ്പിറ്റൽ. ഡോക്ടർ, ഹോസ്പിറ്റൽ. നെക്സ്റ്റ്, ടീച്ചർ. ടീച്ചർ, യെസ്, സ്കൂൾ. ടീച്ചർ, സ്കൂൾ. ഓക്കെ. തേർഡ് വൺ, പൈലറ്റ്. പൈലറ്റ്, എയർപോർട്ട്. ലാസ്റ്റ് വൺ, postman. Postman, post office. Okay, once again, doctor, hospital, teacher, school, pilot, airport, postman, post office. Okay. Next, choose the correct word from the box and fill in the blanks. Box okay. Yes, first one, woodcutter. Second word, artist. Third word, carpenter. Fourth word, gardener. Last word, tailor. Okay. First question, and Dash paints pictures. Who paints pictures? Yes, artist. An artist paints pictures. An artist paints pictures. Okay. Second question, a dash makes tables and chairs. Who makes tables and chairs for us? Who makes tables and chairs? Yes, carpenter. Who is that? Yes, carpenter. Carpenter makes tables and chairs. Okay. Third question, a dash takes care of the plants in the garden. A dash takes care of the plants in a garden. Who takes care of the plants in a garden? ഗാർഡനിലെ പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? യെസ്, ഗാർഡനർ. ഇസ് ദാറ്റ് ഗാർഡനർ? GARDENER, ഗാർഡനർ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, എ ഡാഷ് സ്റ്റിച്ചസ് ക്ലോത്ത്സ്. Who stitches clothes? Is tailor. A tailor stitches clothes. Okay. Last question, a dash cuts wood. Who cuts wood?
ലെസണിൽ പഠിച്ചല്ലോ ആരായിരുന്നു? യെസ്, വുഡ് കട്ടർ. എ വുഡ് കട്ടർ cuts wood. A woodcutter cuts wood. Okay, once again. And dash paints pictures. Answer, artist. A-R-T-I-S-T, artist. Next, a dash makes tables and chairs. Carpenter. C-A-R-P-E-N-T-E-R, carpenter. Next, a dash takes care of the plants in a garden. Gardener. G-A-R-D-E-N-E-R. Next, a dash stitches clothes. Tailor. T-A-I-L-O-R. Last question, a dash cuts wood. Woodcutter. W-O-O-D-C-U-T-T-E-R. Woodcutter. Okay. Understood? So, this is a test exercise. So, lesson 7. First, choose the correct answer and next answer the following. Next, match the person with the place of work. Last one, choose the correct word from the box and fill in the blanks. Okay. All of you write and study these words and all of you study this nicely. Okay. Thank you, children. I think all of you understood this section. Thank you.